Ambassador, thank you very much for this interview. Со посредникот Метју Нимиц отворено за процесот и деталите. I think we're closer now than we've ever been. Does the international use of any new agreed name envisages this new name to be present on the passports and on the other ID documents that are in international communication, used in international communications? We haven't addressed all these issues yet. I would think that passports would be an international document that if there is agreement on a modification of the name, it would be applicable to documents like passports. За името, барањата за промена на уставот, за грчките обвинувања за иредентизам, за одредницата за јазикот, за иднината на процесот, интервју со медијаторот Нимиц в петок во 360 степени во 22:30 на Алсат М.